Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb äußern. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Äußert, äußerte, hat geäußert. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich äußere. Du äußerst. Äußert. Wir äußern. Ihr äußert. Sie äußern. Next up is the preterite. Ich äußerte. Du äußertest. Äußerte. Wir äußerten. Ihr äußertet. Sie äußerten. Let's continue with the present perfect. Ich habe geäußert. Du hast geäußert. Hat geäußert. Wir haben geäußert. Ihr habt geäußert. Sie haben geäußert. Next up is the subjunctive one. Ich äußere. Du äußerst. Äußere. Wir äußern. Ihr äußert. Sie äußern. Now we move on to the subjunctive two. Ich äußerte. Du äußertest. Äußerte. Wir äußerten. Ihr äußertet. Sie äußerten. And finally, we'll cover the imperative. Äußere du. Äußern wir. Äußert ihr. Äußern sie. That was our today's learning video about the verb äußern. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.